Als Andrew Taylor wurde es 1951 in Stevenage am nördlichen Stadtrand von London geboren, wuchs aber wie sein Inspektor Thornhill in der rauen Marschlandschaft von East Anglia auf. Andrew Taylor war 8 Jahre alt, als er vom Vater die Abenteuer des Sherlock Holmes geschenkt bekam, wurde entscheidend von Enid Blytons Die Nonny löst ein Geheimnis geprägt, besuchte das Internat Woolwich School, studierte Englisch am Emmanuel College in Cambridge und Bibliothekswissenschaften am University College in London, reiste, wie in jenen Tagen üblich, mit langem Haar und langem Bart nach Kathmandu, gab zeitweilig seinen Traum von der Schriftstellerei auf, weil er Rockgitarrist werden wollte, arbeitete dann unter anderem als Schiffsbauer, Lehrer, Bibliothekar und freischaffender Lektor, bis ihn während einer Mittagspause im Februar des Jahres 1980 plötzlich die Erkenntnis überkam, dass er, falls er wirklich jemals Schriftsteller werden wollte, irgendwann auch mit dem Schreiben anfangen müsse. Gedacht, getan und mittlerweile liegen über 30 Romane von ihm vor, darunter auch einige Thriller für Kinder und Jugendliche. Ausgezeichnet wurde Andrew Taylor für sein Werk mit vielen Preisen, darunter mit dem Edgar Award und dem Historical Dagger, dies gleich zweimal. Heute lebt er mit seiner Frau, einer Fotografin und seinen beiden Kindern und den 2 Katzen, Max und Tom, nicht zu vergessen, in Forest of Dean, einer Stadt, die durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit dem fiktiven Städtchen Lüttmouth hat. Ich hätte gerne gewusst, wann er das erste Mal die Idee für diese Stadt hatte, wann ihm diese Stadt sozusagen vor dem geistigen Auge aufgetaucht ist, wann er sie gesehen hat und wie er auf den Namen gekommen ist. What I'd like to know is, Lüttmouth, the town itself, when did you see it for the first time? When did it become part of your history, of your imagination? When was it born, so to speak? I think there are 2 answers. Lydmouth is a fictional place, but it's a variant of the place where I live in real life, which is the Forest of Dean on the borders of England and Wales. It's one of these strange, magical places that is not quite one place and it's not quite the other either. And Lydmouth itself, the town, the small town, is actually based on various small towns within the Forest of Dean and the neighbourhood. So that's where it came from. But the idea for Lydmouth as a fictional place came very suddenly one Sunday afternoon. And a friend said, we had friends staying, and one of them said, as we were driving back after a long summer outing, she said, you should really write a crime series set in this part of the world. And I said yes, and mysteriously, and I really don't know why, I said, I'm going to set it in the 1950s, and I'm going to call it Lydmouth. And that's how it came. So you have no idea where the name came from? Lydmouth, there's a town called Lydney, about 8 miles east of us, and there's a town called Monmouth, about 6 miles west of us. And we writers of fiction and shameless magpies, we pick up all sorts of unconsidered treasures. Such an amount of creative fantasy behind it. Well, stealing other people. I didn't want to say this. Also der Name setzt sich zusammen aus 2 Dörfern, eins 6 Meilen, eins 8 Meilen, eins links, eins rechts, eins östlich, eins westlich von der Stadt, in der er lebt. Und diese Stadt ist auch eine Variante, wie er sagt, von Lydmouth, Forest of Dean, sozusagen die Vorlage, die reale Vorlage für die fiktive Stadt Lydmouth. Lydmouth selbst ist wie Forest of Dean an der Grenze zu Wales gelegen, ist ein magischer Ort, ist weder das eine noch das Ganze, ein Ort der Fantasie, ein Ort der Realität. Geboren aber wurde die Stadt an einem Nachmittag, an einem Sonntagnachmittag, als er mit einer Freundin im Auto fuhr und sie sagte, du solltest mal eine Serie von Romanen schreiben, die in dieser Gegend spielen. Und er sagte, er kann es selbst nicht genau erklären, warum. Es würde in dieser Gegend spielen, es wird in den 50er Jahren spielen und die Stadt heißt Lydmouth. Manche von Ihnen kennen sicherlich den Science-Fiction-Autor Terry Pratchett. Der hat eine eigene Welt geschaffen, die heißt auf Deutsch die Scheibenwelt. Von dieser Welt gibt es eine Weltkarte, es gibt eine Hauptstadt, von dieser Hauptstadt gibt es eine Karte, die den genauen Straßenverlauf wiedergibt. Eine fiktive Welt. Ich hätte gerne gewusst, ob es Ähnliches für ihn, für Andrew Taylor in seinem Arbeitszimmer gibt. Ob er eine Art Stadtplan von Lydmouth hat. Und wenn ich da lese,
Jill guckt aus dem Fenster, wir haben es gerade gehört. Und die beiden, Vater und Sohn, Walter und Patrick, gehen die Straße entlang, die High Street, weg in Richtung der Burgruine und der Kreuzung Chepstow Road und North Road. Das klingt so präzise. Es gibt vorher auch, da heißt es dann, das Marinis lag in der Mosville Road, eine Ecke weiter links nach dem Wood Hotel und dem Polizeirevier. Bei 8 Romanen, wenn ich eine genaue Vorstellung davon habe, wo diese Sachen liegen und wie die Straßen zueinander liegen, kommt er da nicht manchmal durcheinander. It's a very long introduction and I use the chance that you said you don't have any German, so I can say any nonsense I like. It's about Terry Pratchett. He created the Discworld, and there's a map of Discworld, there's a map of the capital of the world. Is there a map of Litmouth? You have so precise descriptions, where the streets ran, which way they go. Is there a map of Litmouth? There is a map. I'm the only person who's ever seen it, but there is a map. When I started writing the books, it was originally going to be 3 books. Now I've written 8 so far, and I'm sure there'll be more. And I think as soon as I began writing the first book, I realised that I was going to need a map. I like maps, I buy maps, I think maps are fun. Maps are a substitute for going to places, you know. So I began to do a map of Lidmouth in pencil, because even then I realised that I didn't know the whole place yet, that it would grow organically like a plant. And so every book I write, I add a few more roads, I add a few more houses, a few more shops, and gradually it's expanded. Lidmouth began as a little centre on one sheet of paper. Then I sellotaped another sheet of paper to do the northern suburb, and then another sheet to do the western suburb, and so on. And there are indeed subsidiary maps for local villages. I could go on, but I won't. Liebt Karten über alles. Sagt, Karten sind ein Ersatz dafür, an Orte zu gehen, an die man selbst vielleicht nicht kommt. Man kann in seiner Fantasie dorthin reisen. Es gibt tatsächlich eine Karte von Lidmouth, eine Karte, die nur er kennt und nur er gesehen hat. Die Serie war ursprünglich auf 3 Bücher angelegt, mittlerweile sind es 8 und er sagt, das war sicherlich nicht das letzte Buch der Serie. Und mit jedem Buch ist die Karte von Lidmouth ein wenig gewachsen. Am Anfang war es eine kleine Stadt, in einem Zentrum. Dann kamen die nördlichen Vorstädte dazu, die westlichen Vorstädte dazu. Er hat sie sozusagen mit Tesafilm angeheftet und vergrößert die Stadt. Sie wächst mit jedem Buch wie eine Pflanze. Aber was ich wissen will, wir haben diese Szene gehört mit Gina. Gina ist die Tochter der Kaffeebesitzerin, oder zumindest der Geschäftsführerin, halb Italienerin. Ich hätte gerne gewusst, warum er diese Figur geschaffen hat. Ist es nur deswegen, weil die italienischen Cafés damals en vogue waren, oder ist da noch ein bisschen was anderes dahinter? But I'd like to know, as we're talking about Gina, she's half Italian. You said you introduced the Italian cafe because they were all the rage in the late 50s. But is that the only reason why Gina is half Italian and why she appears in the book? At the risk of seeming flippant, Gina is half Italian because her father, Signor Marini, is Italian, so I'm the mother's English, so no, I'll have to try harder. She's Italian because in the British mind, particularly the British mind of the 50s, which on the one hand was all puritanical about matters sexual, on the other was absolutely fascinated by it. And Italians were associated in the British mind with sexual licentiousness. And so if you had a young girl, a well-developed 15-year-old girl with an Italian name and rather forward behaviour, it was obviously going to be rather exciting in a small country town like London. Sagt, sie ist natürlich halb Italienerin, weil der Vater Italiener war, aber das beiseite gelassen, die Briten waren in den 50er Jahren nicht groß anders als die Deutschen, die waren Puritaner. Sie waren fasziniert von allem, was ausländisch assoziiert war, aber ganz besonders mit dem Italienischen. Das Italienische war sozusagen die Freizügigkeit schlechthin und dieses Mädchen, das jetzt auch noch eine relativ direkte, offene Art hat, sorgt für einige Unruhe in diesem kleinen Städtchen, wie man sich vorstellen kann.
Da fällt mir ein, ich habe vor kurzem den schottischen Schriftsteller John Burnside getroffen und der hat mir gestanden, als er etwa in Ginas Alter war, wollte er Italiener werden. Das war sein Beruf. Wir verstehen jetzt vielleicht warum. Talking about Scottish novelist John Burnside, I asked him what he wanted to become, and I expected him to say, I want to become a writer, but actually he said, I want to become an Italian. So there's one answer to it. There's also, she also gives reason for racial prejudices, doesn't she? I mean, there's one figure, and she uses Gina to. At least for me, reading this, I thought this is the 50s. There are no real immigrant worker in England yet. I mean, apart from a few Jamaicans in London, probably, but not in the province. But there she is, half Italian. And she gives rise to first racial prejudices, doesn't she? I think that's absolutely true. I mean, the British have historically been rather good at sneering at people for committing the cardinal sin of being foreign. I mean, that's it really, isn't it? I mean, she's foreign. I didn't notice, half foreign. But the wrong half is foreign. Yes, but what I liked is you have this rather compact society, undisturbed yet by too many global things, at least in the province. And this is, it seems to be historically the first bit that opens up to what becomes a major problem in the 70s and 80s and 90s, prejudice against everybody foreign. Yes, I think, yeah, I think that's true. I think in more ways than one, Marini's coffee bar is a harbinger of change in that not only are they partly Italian, but also it's a coffee bar. I mean, this is London stuff. This is metropolitan stuff. It's not the sort of thing they're used to in Lydmouth. So, and I think probably this is the most important thing. There's this element of sort of sexual danger about Gina Marini. She's one of those girls. And I don't think you should underestimate that. Ja. Also er sagt, es ist ganz richtig, es gab in den 50er Jahren kaum Einwanderer in England, abgesehen von einigen Jamaikanern in London, die sozusagen noch überblieben von dem Krieg. Die Jamaikaner und Inder haben für die Engländer ja gekämpft. Aber mit Gina kommt tatsächlich etwas Neues in die Kleinstadt. Es bricht sozusagen die Welt ein, nicht nur damit, dass eine Londoner Erfindung, das Eiscafé in die Kleinstadt kommt, es kommt auch die erste Fremde, und diese Fremde verkörpert auch so etwas wie sexuelle Gefahr, das sexuell Gefährliche, und das ist in keiner Weise zu unterschätzen. Das ist auch der Beginn dessen, was dann wirklich in den 70ern, 80ern, 90ern zum großen Problem wird, Fremdenfeindlichkeit in jeder Form. Richard Thornhill ist der eigentliche Held der Serie, merkwürdigerweise in diesem Buch kaum präsent. Also man hat das Gefühl, er sagte in der Einführung, er wird an den Rand gedrängt. Mir erschien es fast so, als würde das Buch um ihn herum geschrieben werden, während er selbst sozusagen die leere Mitte präsentiert. Ich hätte gerne gewusst, warum das so ist und ob er mir Richard Thornhill auch mal beschreiben kann. Wir haben in der Sequenz, die er gelesen hat, gehört, wie sein ehemaliger Vorgesetzter in Palästina über ihn sagt, ach, den Typen konnte ich eigentlich nicht so richtig ausstehen, das war so ein pünktlicher Spießer, glaube ich, heißt es in der deutschen Übersetzung, a punctual bastard, a man he didn't really like. Und Edith, seine Frau, sagt im Laufe des Romans irgendwann mal, je länger ich den Mann kenne, umso weniger scheine ich ihn zu kennen. Was ist dieser Richard Thornhill für ein Mann? What I'd like to know is, Richard Thornhill is, we're talking about a detective novel, he is in a strange way absent from this novel. He seems to represent the empty middle of the novel. The novel is written about this emptiness, around this emptiness. And second half of the question, who is, or how would you describe Richard Thornhill? We heard in the passage you read that Jock didn't like him at all. He thinks he's a punctual bastard. In another passage we hear from Edith, his wife, that she thinks the longer she knows him, the less she knows about him. What kind of man is Richard Thornhill? How would you describe him? Richard Thornhill.
is a man who finds self-knowledge a bit of a problem. In the 8 books, I suppose I've come to know him as well as anyone. He's somebody not from a wealthy or important background. He's what we call a grammar school boy who's risen to where he's got through hard work and education. He's also, and I think in this way, he's very much a product of his time. He's an honourable man. We're used to police officers who are presented in fiction as being sort of fairly cynical figures, sometimes on the make, certainly realists. But if you actually go back to the 40s and 50s, read the memoirs, read the diaries, even talk to men who were serving officers then, you can't help but be struck by a sense that these men believed very strongly that they were there to uphold the rule of right over wrong, that they were on the side of the angels. And I think Richard Thornhill is a moral man. And one of the, if not one of the, but the central dynamic of this novel is that here he is, he's a moral man in private as well as in his public life. He's married to he's married to Edith Thornhill, he's got 3 children, and yet he's also extremely inconveniently, not just sexually attracted to Jill Francis, an unmarried woman, but emotionally in love with her. So, if that situation happened now, 50 years later, it would come to a resolution of some sort, fairly quickly, one way or another. Either he'd leave the wife, or he wouldn't. In the 50s, particularly in a small town, everything moved much, much more slowly because nobody really dared to say what was happening to each other, or even to themselves. And there's also the little fact that if a police officer was found committing adultery, he'd lose his job and he wouldn't get another job in any police force in the country. So there were economic reasons as well as moral reasons why that relationship was so dangerous. That's Richard Thornhill. Also Richard Thornhill ist ein Mann, der Selbsterkenntnis, zumindest ein Problem mit Selbsterkenntnis hat. Wie gut er ihn kennt, er kennt ihn so gut, wie man ihn in 8 Romanen über die Dauer von 8 Romanen kennenlernen kann. Er kommt nicht aus einem reichen Elternhaus, hat keinen gesellschaftlich bedeutsamen Hintergrund, er hat sich nach oben gearbeitet, ist eine grundehrliche Seele, ein Produkt seiner Zeit. Wir sind es eigentlich gewohnt, in der heutigen Kriminaldisziplin auf Polizeibeamte zu treffen, die zynisch sind, meistens ein doch etwas loses Verhältnis zu Recht und Moral haben. Das trifft auf Richard Thornhill überhaupt nicht zu. Da sagt, wenn man auch Tagebücher und Berichte, Memoiren aus der Zeit aus den 50er Jahren liest, ist man doch erstaunt, immer wieder festzustellen, wie ernst diese Leute ihre Aufgabe gesehen haben und den Glauben an das Gute und an das Richtige, an Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten. Richard Thornhill ist einer von diesen Menschen und eine treibende Kraft in der Entwicklung dieser 8 Romane, dieser Serie, ist, dass dieser geradlinige, moralische Mann sich stark hingezogen fühlt zur Journalistin Jill Francis. Etwas, was ihn, also nicht nur sexuell, sondern auch emotional hingezogen fühlt, oder umgekehrt emotional und so weiter. Etwas, was ihn natürlich in große Bedrängnis bringt. Heute wäre das vermutlich kein Problem, er würde früher oder später seine Entscheidung treffen, entweder die Geliebte verlassen oder die Frau verlassen. In den 50er Jahren ist es nicht nur ein stark moralisches Problem, sondern auch ein ökonomisches Problem. Ein Polizeibeamter, der des Ehebruchs überführt wird, verliert seinen Job und will im ganzen Land auch keinen Job wiederbekommen.